This week, immense progress is made on our chateau roof restoration. We start work on a new project inside the chateau, and we catch up with the team restoring the chateau roof's enormous oak frame. So we are 2 weeks into the restoration of the chateau roof, and the guys have made the most incredible progress. And today I'm here with Nicolas, who is the head of the roofing company who is in charge of the restoration of the chateau roof. Donc Nicolas, ça m'étonne qu'ils ont fait le progrès énorme pendant les dernières 2 semaines. Oui, c'est vrai qu'on a bien travaillé, on n'a pas été embêté avec le mauvais temps. Donc, sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui, oui. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé toutes les anciennes tuiles qu'on a pu récupérer, vous voyez, dans les palettes. Donc ça, c'est les anciennes tuiles d'origine, voilà, qu'on appelle tuiles courbes ou vulgairement tige de botte, parce que c'est une tuile qui était formée sur l'avant du tibia, c'est-à-dire que on a positionné pour former la tuile sur le tibia. C'était la terre crue qu'on mettait en forme sur le tibia et après on faisait sécher et après ça passait au four. Donc toutes les tuiles anciennes qu'on a ici sont des tuiles d'origine qui étaient faites comme ça? Oui, tout à fait, c'est des tuiles d'origine. Donc maintenant on a un nouveau procédé, c'est-à-dire qu'on met des tuiles neuves comme celle-ci qui vont faire la tuile canal et après on couvre avec les vieilles tuiles sur le dessus pour faire l'étanchéité entre les deux tuiles canal. Et comme ça, on garde l'aspect de la vieille couverture. Ah oui, d'accord. Mais avec les tuiles d'origine, ils n'ont pas eu le truc comme ça pour être sûr qu'ils... Non, tout à fait. Tout à fait. Donc ça voulait dire que dans tous les 10 ans, il fallait refaire le toit. Refaire le toit parce que il n'y a rien pour les maintenir sur les planches, sur les voliges. Donc ça a glissé. Oui, d'accord. Et vous avez déjà aussi refait les morceaux de charpente qui étaient... très abîmés. Ouais. Oui, on a refait une partie du chevronnage et de la charpente qui avait subi les intempéries du temps, quoi. Et vous avez réussi d'utiliser la charpente ancienne qu'on a ici? Oui, on a réussi à récupérer, Tim avait récupéré plein de bois de charpente lors des différentes démolitions. Oui. Donc on a pu récupérer les anciens bois, les anciennes charpentes d'ici. D'accord. Et tout le charpente que vous avez trouvé ici, c'est le charpente en chêne? Oui, d'accord. Que du chêne. D'accord, ok. Est-ce que vous avez eu les soucis, les défis, les choses mauvaises qui n'étaient pas prévues? Non, dans l'ensemble... On n'a jamais entendu ça ici à Purnon, donc ça c'est de bonnes nouvelles. Non, dans l'ensemble ça a été. Non, okay. On n'a pas eu trop de gros soucis, quoi. D'accord. Hein? Sauf ici, le portail. Oui, là il va y avoir un problème au niveau de la porte principale des chais, qui malheureusement a été très endommagée. Ok. C'est-à-dire que la pierre n'est pas stable, il y a un problème avec la poutre? Oui, avec les poutres, il y a une poutre qui est très abîmée, très endommagée. Et ce qui fait que la façade surplombe de 30 ou 40 cm. Oui, 30 ou 40 cm, d'accord. Ouais. Donc le maçon doit venir et refaire cette partie avant que vous pouvez faire le... Non, on va étayer. Nous, on va mettre des étais au niveau de la charpente, ce qui va soulager au niveau du mur. Et après, on va pouvoir continuer la couverture. Et le maçon va intervenir, il peut intervenir après. D'accord, ok. Il n'y aura pas de problème. Oh, mais vous êtes les magiciens, je suis super contente parce que c'est un autre bâtiment ici à Purnon qu'on peut sauvegarder. C'est un bâtiment important, quoi. Ouais. Il est joli, il est très beau. Ouais. Et après, est-ce que vous pouvez faire ce petit bâtiment-là qui la toiture est tombée aussi? On peut tout faire. Super, merci beaucoup. On peut tout faire. Vous êtes magnifique. Merci.
Okay, I'll tell you the plan for cleaning out this room and tell me if you agree with it. So at the moment, I think it's still going to be really useful to use it as the atelier. And so my thoughts were, if we take these two pieces of furniture out and put them near the rooms that they're going to go in, and the bath, we need to check and to see if you think it needs to be re-enameled or not, or if it's like got charm with its imperfections. So it was to be really helpful to have the atelier here while we work on that side of the room, and it's going to take a while until what we're doing here is ready. So I thought we could just move all of these shelves, and I think that they'll fit here. Yep. And so yeah, the atelier is sort of more concentrated in this section, and then we can start working in that section. Sure, okay. Well, this week we started work on this room. So firstly, let's orientate ourselves within the chateau. Where exactly are we? Well, we're on the first floor at the top of the grand escalier, at the top of the staircase. And this room is located right in the center of the chateau, and it faces north. In fact, if you look out this window, you're looking straight down the barrel of the Grande Allée, so it's a spectacular view. And before we start any work on a room at Purnon, we always ask ourselves two questions. The first is, what was the room's original purpose? And the second is, what are its heritage features and how can we protect them? So in response to the first question, what was this room originally used for? We have access not only to the architect's work program, his daily log, which tells us exactly what work was done each day by all of the artisans who worked here at Purnon, but we also have access to a floor plan. And the floor plan tells us that this room was originally intended to be a bedroom. So one thing we know about the bedrooms at Purnon is that most of them were designed on a 3-room apartment style pattern. So what does that mean? Well, it means that the main room was the bedroom itself that housed the bed where the person actually slept. And the other 2 rooms, well, one was for the valet or for the lady's maid or the servant who looked after the family member who was staying in that room. And the second was a dressing room, remembering that at Purnon, back when the chateau was constructed, we didn't have toilets and ensuite bathrooms attached to every bedroom. Instead, people used chamber pots. They washed less regularly than we do today. And so life was a little bit different. But this bedroom is a little bit different. It doesn't have 2 other rooms attached, but it does have this alcove, and this would have housed the actual bed itself. Well, whose bedroom was it?
Well, it was the bedroom of Edouard Achard de la Haye, the youngest son of the Marquis and the Marquise who constructed Purnon. His older brother, Auguste, was expected to inherit the chateau. He pursued a military career and tragically in 1792 he was killed, massacred in Lyon by a revolutionary mob at the height of the French Revolution. So instead it was Edouard who would inherit Purnon when the Marquis died in 1816. But what about the answer to the second question? What are its heritage features and how can we protect them? Well, this week we started work on removing the wallpapers that sit on the toile de joute, that sit on the Hessian backing on some of the walls around us. Now when we do this, we're always looking for the original wallpapers, any trace that we can find. We know that the wallpapers that we found on this room, the most recent ones, date from the 1930s. And when we removed them, we discovered wallpapers from the end of the 19th century underneath. Now we know those wallpapers are from the end of the 19th century because we found them in other parts of the chateau as well. And with the newspaper backing on them, it's very easy for us to date exactly where they're from. We found only the minutest traces of the original decorative coverings, the original wallpapers that would have sat on these walls. So why do the wood panels have these Hessian backings instead of simply applying the wallpaper directly to the walls themselves? And the reason why is that the tuffeau stone is incredibly soft and it absorbs a lot of moisture. And the architect that designed Purnon knew that by creating a void between the wallpaper and the stone surface behind it, he could protect Purnon's precious wallpapers for centuries to come. And that's exactly how the Hessian backings have worked. And so they'll be protected and preserved as part of our restoration. But what we also discovered, unbelievably, beneath the paint coverings here in this bed alcove is an original trace of the wallpapers that would have decorated the alcove itself. Now, that's a remarkable find, given that those wallpapers have been painted over, probably several times. But it does give us just the faintest hint as to how this room would have originally been decorated. What are we going to do with this space? Well, there are already plenty of bedrooms at Purnon on this level and on the second floor above us. But what we really lack is casual relaxation space. So we're going to turn this room into a bit of a bibliothèque, a reading room, a bit of a salon where we can relax with friends. Alors on va tracer le centre de ce versant-là pour créer la rencontre des deux. Donc celui-là il a été fait ici. Donc là il faut tracer, j'ai mis du coup ce bois-là pour me représenter le cintre. Donc là je vais le tracer depuis l'intérieur. Voilà. Ça, une fois que c'est fait, on peut l'enlever. On repère le haut. Donc voilà, la courbe elle est là. Donc on va aller tailler ça maintenant.
Là, c'est fini. Alors là, on a rajouté une panne qu'on appelle, donc c'est une pièce de niveau pour soutenir du coup ces cerces-là qui étaient en train de tomber. Donc on a dû rajouter ça pour que ça tienne et ça nous a permis de redresser le versant qui avait des vagues. Donc ça nous a permis de le redresser, de mettre cette pièce-là au bon niveau et comme ça les cerces elles ont un appui et elles ne tombent plus. Il y avait à peu près entre 8 et 10 cm de creux, donc on a redressé avec un bois par-dessus et ensuite on est venu mettre donc cette panne là dessus. And don't forget, if you'd like to follow the restoration of Purnon more closely, we post a daily update in our Instagram stories. If you'd like to support the restoration project here at Purnon, we post an exclusive weekly video over on Patreon. Otherwise, just hit the subscribe button and we'll keep you updated here.